Let's see the analysis of a frame by direct stiffness method. Analyze the frame shown in figure by direct stiffness method. Take EI constant throughout. So this is a frame A, B, C, D subjected to two concentrated loads on the span BC, 20 kilonewton and 20 kilonewton at a distance 2 meter from B and 2 meter from C. So the total length of BC is 6 meter. AB and CD are of 3 meter. Now we have to calculate the equivalent joint loads. We have two joints B and C. നമുക്കിപ്പം സ്പാൻ ബി സിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലോഡ്സിനെ ബിയിലും സിയിലും മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വാലൻറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ലോഡ്സ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഫോർ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ്. Let's calculate the fixed end moment. So M of BC, we know that M of AB is equal to 0 and M of BA is equal to 0. And M of CD and M of DC are also equal to 0 as well, because there are no loads acting on the span. So here on BC, M of BC is equal to, we have two fixed end moments due to the first load 20 kilonewton and the second 20 kilonewton load. So separately we have to calculate the fixed end moments due to each load and add. M of BC എന്ന് പറയുമ്പം ഫസ്റ്റ് 20 kilonewton കൊണ്ടുള്ള ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റും സെക്കൻഡ് 20 kilonewton കൊണ്ടുള്ള ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റും ആഡ് ചെയ്യണം. സിമിലർലി എം ഓഫ് സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. We know that M of BC is equal to, due to the first 20 kilonewton, it is minus 20 into 2 into 4 square divided by 6 square. That is, first 20 kilonewton load in the case, small a is equal to 2 and small b is equal to 4. So the equation is minus AB square divided by L square. Plus, due to the second 20 kilonewton load, that is equal to minus 20 into 4 into 2 square divided by 6 square. Because in the case of second 20 kilonewton load, small a is equal to 4 and small b is equal to 2. And the equation is minus WAB square divided by 6 square. So the total M of BC is equal to minus 26.67. And M of CB also we can calculate similarly, but the sign is positive. Now we got the value of fixed end moments M of BC and M of CB. Now we have to reverse the signs. M of BC is equal to minus 26.67. So that is actually in the anti-clockwise direction. So our equivalent joint load at B will be in the clockwise direction, and the magnitude is 26.67. And in the case of equivalent joint load at C, it will be minus 26.67, that is in the anti-clockwise direction. നമ്മുടെ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈനാണ് നമ്മൾ ഇക്വാലൻറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ലോഡിന് കൊടുക്കേണ്ടത്. So here I have marked the equivalent joint loads, and at B it should be positive, that is in the clockwise direction, because fixed end moment is negative. And at C it should be negative, that is in the anti-clockwise direction, because M of CB is positive. M of CB positive ആയതുകൊണ്ട് equivalent joint load negative ആയിരിക്കണം, that is anti-clockwise ആയിരിക്കണം. M of BC positive ആയതുകൊണ്ട് negative ആയതുകൊണ്ട് equivalent joint load at B should be in the positive direction, that is in the clockwise direction. So this is the final structure we are going to analyze. So here the system forces and the system displacements are marked. നമുക്കറിയാം equivalent joint loads are given at B and C. നമുക്ക് രണ്ട് joints ആണുള്ളത്, Bയും Cയും. So the loads should be acting on the joints. So at B, the system force is taken as capital R1 and the system displacement is small r1. And at C, the system force is taken as capital R2 and the corresponding system displacement is small r2. Next is element coordinates. So the element AB is taken as the first element
element BC is the second one, and CD is the third element. So I have marked the element coordinates accordingly as 1, 2, 3, 4 and 5, 6. Now we have to calculate the stiffness matrix. For that we have to take the elements one by one and find out the displacement transformation matrices and the element stiffness matrices. Stiffness matrix calculation vendi, first of all we are going to calculate the displacement transformation matrices for these three elements, element 1, element 2 and element 3. For the first element we have to apply R1 is equal to 1 because R2 does not affect the first element. R2 എന്ന് പറയുന്നത് joint C ആണ്. Joint C യിൽ വരുന്ന rotation നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല because we are taking the elements separately. So apply R1 is equal to 1 for the element 1. Then the displacement transformation matrix will be 1, 0, 1. This is the first coordinate and this is the second coordinate. Now in the case of element 2, element 2 എന്ന് പറയുന്നത് BC ആണ്. So in the case of element 2, both the rotations are to be considered. രണ്ട് റൊട്ടേഷനും കൺസിഡർ ചെയ്യണം because ബിയിലും സിയിലും ആണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. So to obtain the displacement transformation matrix, apply small r1 is equal to 1 and then small r2 is equal to 1 for the second column. First column small r1 is equal to 1 ന് corresponding ആയിട്ടുള്ളതാണ്. Second column small r2 is equal to 1 ന് corresponding ആയിട്ടുള്ളതാണ്. So when you apply r1 is equal to 1, അതായത് ബിയിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ the coordinate, first coordinate will be 1, second coordinate will be 0. And when you apply r2 is equal to 1, the first coordinate is 0. First coordinate എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിയിലുള്ള കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. ബിയിലുള്ള കോർഡിനേറ്റ് 0 ആണ് because സിയിലാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. And the second coordinate is 1. That is, ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിലെ തേർഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിലെ ഫോർത്ത് കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മാട്രിക്സ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് നൊട്ടേഷൻ A2 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നൗ ഫോർ ദ എലമെൻറ്റ് 3, അപ്ലൈ R2 is equal to 1 because R1 നമ്മൾ 1 അപ്ലൈ ചെയ്താലും R1 നമ്മൾ കൊടുത്താലും അത് നമ്മുടെ എലമെൻറ്റ് സി ഡിനെ, തേർഡ് എലമെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ അപ്ലൈ R2 is equal to 1. Then the displacement transformation matrix will be 1, 0 because we are applying the R2 is equal to 1. അപ്പോൾ സിയിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. റൊട്ടേഷൻ അറ്റ് D is equal to 0. So the displacement transformation matrix is 1, 0. Next is the calculation of element stiffness matrices for these three elements 1, 2 and 3, AB, BC and CD. For the first element K1, small k ആണ് നമ്മുടെ element stiffness matrix നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന notation. So small k1 is equal to 2EI by 3 into 2112 because L is equal to 3. For the second element 2EI by 6 into 2112. For the third element 2EI by 3, 2112. ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ലെങ്ത് വാല്യൂ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ എലമെൻറ്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിസസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, സ്മോൾ k. Next is a stiffness matrix for each element, capital K for each element. For the first element, capital K1 is equal to A1 transpose into K1 into A1. So substitute small a1, small k1 and again small a1. Small a1 transpose, then multiply with the k1, small k1, again multiply with the small a1. So this is the 4EI by 3, that is the capital K1 stiffness matrix for the first element. Here I have marked as 1, 1 because this correspond to this first column correspond to, we have only one column and one row,
and this correspond to R1 is equal to 1. That is why it is marked as 1 1. നമുക്ക് ഒരു കോളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സോ അതിന് നമ്മൾ 1 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Similarly the row also, because this correspond to R1 is equal to 1. Now for the second element, capital K2 is equal to A2 transpose into small k2 into A2. So substitute small a2 transpose, multiply with the small k2 element stiffness matrix, again multiply with the small a2. Now this is the k2 matrix, capital K2 matrix, 2ei by 6, 2 1 1 2. Here I have marked as first column as 1 and the second column as 2, because the first column correspond to R1 is equal to 1 and the second column correspond to R2 is equal to 1. So similarly the rows are also marked as 1 and 2. Next is the stiffness matrix for the third element, capital K3 is equal to A3 transpose into small k3 into A3. So substitute A3 transpose, multiply with the element stiffness matrix for the third element, again multiply with the A3, that is displacement transformation matrix for the third element. So the capital K3 is obtained as 4ei by 3 and I have marked it as 2 because it correspond to R2 is equal to 2. Second column ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Second column, second row, only one element, so it is taken as the element 2 2. Now let's obtain the total stiffness matrix for the whole beam or the whole frame by superimposing the stiffness matrix of each element. So capital K is equal to capital K1 plus capital K2 plus capital K3. So K1, in the case of K1 it is the 1th element, and in the case of K2 we have 2 columns and 2 rows. In the case of K3 we have the 2th element. So add accordingly. Here 1 1 is 4ei by 3. Here also we have 1 1. It is equal to 2ei by 6 into 2. So 4ei by 3 plus 4ei by 6 is equal to 2. Now we have only second column, first row element only 1. We have only one element corresponding to second column and first row. So that is written as such. 2ei by 6 ആണ്, multiply with 1. അപ്പം when you take ei outside it will be 1 by 3. ഇനി അടുത്തത് first column second row element ആണ്. അവിടെ നമുക്ക് we have only one element corresponding to first column and second row, that is 2ei by 6 into 1. That is nothing but 1 by 3 if you take ei outside. Next we have only one element. We have an element corresponding to second column, second row in capital K2, and in capital K3 also we have an element corresponding to second column, second row. So we have to add both. So ഇവിടെ 2th element എന്ന് പറയുന്നത് 2ei by 6 into 2 ആണ്. So we have to add the next element also, because this is also 2th element. So 4ei by 3 plus 2ei by 6 into 2. So the total is 2 if you take ei outside. So this is our capital K matrix. So after finding out the capital K total stiffness matrix for the frame, we can find out small r, which is nothing but the system displacement matrix.
Small r is equal to K inverse into capital R. So find out the capital K inverse, multiply with the R. R is nothing but the system forces. R1 is equal to 26.67 and R2 is equal to minus 26.67. So when you multiply K inverse and R, small r is obtained as 1 by EI into 15.99 minus 15.99. Now to obtain the element forces, capital Q is equal to small k into small a into small r. So substitute the total element stiffness matrix. We already know how to form the total element stiffness matrix for a frame or beam with the 3 elements. നമുക്ക് ഇവിടെ 3 elements ഉണ്ട്. So it will be a 6 by 6 matrix. Multiply with the A. ഇവിടെ displacement transformation matrix എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ coordinatesഉം വരും. We have to include all the coordinates 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is for the first column of displacement transformation matrix is corresponding to small r1 is equal to 1. Then the coordinates will be 0, 1, 1, 0, 0, 0. First coordinate is 0 ആയിരിക്കും. When you apply r1 is equal to 1. Second coordinate 1 ആയിരിക്കും. Third coordinate 1 ആയിരിക്കും. All the other coordinates will be 0. Then corresponding to the second column, that is r2 is equal to 1. Then the first coordinate will be 0. C യിലാണ് നമ്മൾ rotation apply ചെയ്യുന്നത്. So first coordinate 0 ആയിരിക്കും. Second coordinate 0 ആയിരിക്കും. Third coordinate will be 0. And the fourth coordinate is 1 and the fifth coordinate is also 1 because രണ്ടും C യിൽ വരുന്ന coordinates ആണ്. And the sixth coordinate will be again 0 because D is a fixed end. And multiply with the small r, which is nothing but the system displacement matrix obtained in the previous step. So this is the Q matrix obtained 10.67, 21.33, 5.33, minus 5.33, minus 21.33, minus 10.67. Now to find out the final moments, we have to add fixed end moments with the Q. We know that the fixed end moments are M of AB 0, M of BA 0, M of BC minus 26.67, M of CB 26.67, M of CD 0, M of DC is also 0. So add Q with the fixed end moments. So these are the final moments. MAB is equal to 10.67, MBA is equal to 21.33, MBC is equal to minus 21.33, MCB is equal to 21.33, MCD is equal to minus 21.33 and MDC is equal to minus 10.67. So these are the final moment values. So using this we can also draw the bending moment diagram by incorporating the free moment diagram with the end moment values.